ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆದರ್ಶ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ Kptcl ಹಾಗೂ RWS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವೆರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ Ipcd required for domestic purposes according to IS code is dash, and the four options are given here. Option A 100, option B 120, option C 70 and option D 135. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ IS ಕೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ Ipcd ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ Ipcd ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ದ ಆವರೇಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 135 Ipcd. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು 270 Ipcd ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. In which type of water demand minimum average consumption of water takes place? Option A domestic water demand, option B industrial water demand, option C institutional and commercial water demand and option D fire demand. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Friends, as you all know that fire demand is nothing but it is the amount of water required to extinguish the fire. So among all these 4 demands, the minimum will be the fire demand, because you know that fire demand, it accounts for only about 5 to 10% of total demand, and this demand is the quantity of this demand is very less, and it is usually required in a very less duration of time. So hence the right option would be option 4, that is fire demand. Now let's move on to third question. What is the minimum water pressure available at fire hydrants? And option A 80 to 100 kilonewton per meter square, option B 100 to 150 kilonewton per meter square, option C 40 to 60 kilonewton per meter square, option D 150 to 200 kilonewton per meter square. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 100 to 150 kilonewton per meter square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಫೈರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. Match list 1 calculation of fire demand with list 2 formulae and select the correct answer using the codes given below. List 1 Kptcl's formula, Freeman's formula, Buston's formula and National Board of Fire Underwriters formula. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. The first option is that is Kptcl's formula. Kptcl's formula ಇದು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ.
that is Q is equal to 3182 square into square root of P. So Kptcl's formula ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು that is 3182 into square root of P. ಫ್ರೀಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is Q is equal to 1136 into P by 5 plus 10. And for Buston's formula, it is option number 3, that is Q is equal to 5663 into square root of P. And for National Board of Fire Underwriters formula, ಅದು option 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is Q is equal to 4637 into square root of P into 1 minus 0.01 into square root of P. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ PWDಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Now let's move on to 5th question. If in a city the maximum daily demand is 25 mld, fire demand is 35 mld and maximum hourly demand is 40 mld, what is the coincident draft? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ Q max, maximum daily demand. So maximum daily demand is nothing but it is 1.8 times average daily demand. And maximum hourly demand is 1.5 times maximum daily demand. And maximum hourly demand in terms of average daily demand ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು 2.7 times average daily demand ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ CD ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ 25 mld ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು 35 mld ಅಂತ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 25 plus 35, ಯು ಗೆಟ್ 60 mld. So this is nothing but coincidental draft. So the answer would be option A. And one more thing, if they ask you about total demand ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು it will be greater of first one, that is coincidental draft, and second one maximum hourly demand. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PWDಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 6th question. In which method of population forecasting increase in population from decade to decade is assumed constant? The 4 options are: option A, arithmetical increase method; option B, geometrical increase method; option C, incremental increase method; and option D, decreased rate of growth method. Among all these options, option A would be the correct answer, because the rate of change of population, that is dp by dt, is constant in arithmetical increase method, but it is not constant in all the other 3 methods. So that's why the answer would be option A, arithmetical increase method. Let's move on to 7th question. In which method of population forecasting percentage increase in population from decade to decade is assumed constant? Friends, this question is also similar to the last question, wherein they have asked here the increase in the population from decade to decade should be constant. So the right answer would be option B, that is geometrical increase method. Why geometrical increase method would be the right option means, it is because in geometrical increase method we find that the increase, that is the percentage increase in the population from decade to decade, will be constant. Let's move on to 8th question. Which method of population forecast
combines both arithmetical increase and geometrical increase method? Friends, the right answer would be option C, that is incremental increase method. ನಾನು ಆಗಲೇ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇವೆರಡೂ ಮೆಥಡ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವೆರಡೂ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಅದು incremental increase method. Why? Because in this method the population of the next decade is found out by adding the present population. I have given here, friends, please note that the population for the next decade would be found by adding to the present population, and also the average increase plus the average incremental increase per decade will be combined to get the incremental increase method. Okay, let's move on to 9th question. Consider the following statements. First, the arithmetical increase method is suitable for new cities. Second, the decreasing growth rate method is used where the rate of growth shows a downward pattern. Option 3, the geometrical increase method is used for older cities. Which of the following above statements is or are correct? Friends, the right answer would be option C, that is only second statement is correct. ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ the arithmetical increase method is suitable for new cities ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Friends, we know that the arithmetical increase method is usually suitable for old cities. It's not suitable for new cities, it is suitable for old cities. And so that's why this statement is wrong. The decreasing growth rate method is used where the rate of growth shows a downward pattern. Of course, this statement is correct, friends, because in decreasing growth rate method, the population goes on decreasing. So that's why the rate of growth shows a downward pattern, and the rate of growth will be always decreasing in the decreasing growth rate method. And now moving to the third statement, the geometrical increase method is used for older cities. Friends, we know that the geometrical increase method, it is not suitable for old cities. Instead, it is suitable for new cities. So that's why the geometrical increase method is suitable for new cities. So this statement is wrong, and hence only option 2, that is in option number 3, is correct. Okay, now let's move on to 10th question. Which method is suitable if the growth rate is decreasing and the population is reaching towards saturation? The 4 options are given here. Option A, arithmetical increase method. Option B, graphical comparison method. Option C, zoning method. And option D, decreased rate of growth method. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ growth rate of the population will be decreasing, and also the population will be reaching towards saturation. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ when the growth rate shows a downward pattern. So friends, when the rate of growth will be showing a downward pattern, we could observe the decreased rate of growth method. Okay friends, I hope you are understanding this. Thank you for watching the video. In the upcoming videos, I will be covering all the remaining topics of environmental engineering. Till then, study well, take care, bye bye.